Hallo allemaal, daar zijn we er weer, RHTVLive. Ja, we zijn weer terug. Ja, kerstinkopen gedaan. Oh, dat mag je natuurlijk niet zeggen, hè, want ja, de kerstman bestaat hoor. Ja, zoals altijd gaan we naar politiek kijken en ook geopolitiek. Dat houden we ook in de gaten. Dus ja, laten we meteen aan de slag gaan en ook aanwijzen waar we nou precies vanuit streamen. We streamen vanuit het mooie Maastricht. Ja, het is wel een beetje koud en regenachtig in het mooie Maastricht, maar ja, daar streamen we dus vandaan. So hello to you all. We are streaming live from Maastricht, which is in the south of the Netherlands, the capital of the province, Limburg. And of course, we're going to talk geopolitics and of course, also Dutch politics. And first off, we're going to start with a trial. Now, this trial is the FVD, right, the Forum for Democracy. Gideon van Meijeren is sitting in front of the judge, and he basically said a few words which the state did not like. So we're going to take a look at that. But first, we're going to take a look at the leading party. We had elections. The PVV won the elections, basically. And first of all, we're going to start with the PVV. And Wilders also needed to go to the courts because he had said something. Ja, de Nederlanders die weten het nog wel. Wilders heeft iets gezegd, dan wel gevraagd. Ja, en ja, die moest voor de rechter gaan verschijnen. Weten we dat nog? We gaan even naar wat beelden kijken van Wilders die voor de rechter staat. Even zoeken. Kijken of we kunnen vinden. Wacht even hoor. Ik had hem in mijn lijst staan, maar die is weg in één keer. Maar ja, dat maakt niet uit. Doen we gewoon even zo. Hup. En dan gaan we dus typen. Ja. Wilders proces. Zo. Kijk, hier stond Wilders ook voor de rechter. Gaat u zitten. Staat dat ding aan? Dames en heren, goedemiddag. Vandaag zal ik u zeggen wat het Hof heeft beslist in de zaak van de heer Wilders. Ik zal het arrest niet woordelijk voorlezen, maar ik zal u de kern van de beslissing meedelen en een samenvatting geven van een aantal belangrijke overwegingen. Het arrest zelf heeft te gelden als de enige juiste versie van de uitspraak van het Hof. Het arrest is na de uitspraak na te lezen. De griffiers hebben het arrest op papier en u krijgt dat en natuurlijk uw advocaten en de advocaten-generaal straks uitgereikt. Verder zal het arrest gepubliceerd worden op rechtspraak.nl en er zal een persbericht worden uitgegeven. How the tables have turned, right? Now, Wilders, he asked the audience a question. Do you want more or less Moroccan people? And he needed to go in front of the judge because all political parties
were against Wilders, right? And all political parties set their ideology aside and said, we have to bring him to court for what he said. So, and this was a few years ago, right? Even kijken wanneer dit nou precies was. 3 jaar geleden is dit. 3 years ago, Wilders needed to go to the judge because of what he said. Ja, dat is toch triest? Ja, je hebt geen misdaad begaan. Je hebt niemand fysiek mishandeld of iets in die trend. Je hebt niks gestolen. Dit is vrijheid van meningsuiting. This is about freedom of speech. I mean, Wilders did not rob anyone. He didn't do any physical harm to anyone. Dit gaat om vrijheid van meningsuiting. En dat staat zeer onder druk in Nederland. Want we weten, Gideon van Meijeren, die heeft een vreedzame revolutie uitgeroepen. Iedereen moet vredig in opstand komen tegen de overheidsbeleid. En ja, dat roept hij op. Ja, so Gideon van Meijeren is calling for a peaceful revolution, asking the civilians to stand up peacefully and, oppose the rules and regulations that the government is laying out, right? Now, people twist and turn the words, and the Justice Department said that he wanted a violent revolution. No, he wanted a peaceful revolution. But the Justice Department, twists and turns the words, and we're going to take a look at what happened to Gideon van Meijeren. Ja, we gaan even kijken naar wat er gebeurde bij Gideon van Meijeren, die dus uitriep voor een vreedzame revolutie. Geen gewelddadige revolutie, nee, een vreedzame revolutie. Dit gaat om de vrijheid van meningsuiting. Je mag een mening hebben in dit land. Dat mag nog altijd. Ja. Maar het is op eieren lopen, want straks heb je iets verkeerds gezegd. En dan komt de politie, die komt je dan oppakken en weet ik wat allemaal. Ja, dus het is oppassen met wat je zegt in Nederland. Het kan tegen je gebruikt worden. En dat is het functioneren van een totalitaire staat. Dus we gaan even kijken naar Gideon van Meijeren, die nu voor de rechter staat. How the tables have turned. Het is gewoon triest. Ook hier zien we allerlei politieke partijen bij elkaar komen. De FVD benoemt het als het kartel. Die allemaal zijn zegje doen. Van ja, wij willen toch ook inzage hebben op wat jullie allemaal voor bijverdiensten hebben en zoiets allemaal. Dat is toch ongelooflijk. Dus de oppositiepartijen die moeten het kabinet gaan controleren. Ja, niet elkaar gaan controleren. Nee, het kabinet moeten ze gaan controleren. Ja. En ook hier zo zien we dat het een showproces is. Dit is omdat ze dus de rechtse partijen, de rechterflank van de politiek,
als je het over een heel spectrum kijkt, de rechterflank van de politiek, die moeten ze gewoon niet. Je moet ze uitschakelen. Of je doet mee aan de linkerflank van de politiek, zoals VVD dat doet. De VVD is eigenlijk een liberaal partij, behoort in het midden te staan, maar die maken een flinke zwaai naar links. Ja. Maar ja, goed, we gaan even kijken naar de showproces tegen Gideon Vermeijeren. Officier, meneer Vermeijeren, overige aanwezigen, welkom. U bent Gideon Frederik Cornelis van Meijeren. Klopt dat? Ja. En u bent geboren op 27 mei 1988 in Doetinchem. Klopt dat ook? Meneer Vermeijeren, we zijn hier vandaag bij een regiezitting van de strafzaak, van uw strafzaak. En u hoeft op verdere vragen geen antwoord te geven als u dat niet wil. U moet wel goed opletten. We gaan de zaak, zoals u weet, niet inhoudelijk behandelen vandaag. Het is vandaag een regiezitting. En dat betekent dat eventuele wensen van uw kant omtrent verder onderzoek en omtrent andere dingen, planning van de zitting en dergelijke aan de orde kunnen komen. En wat de officier verder nog ter tafel wil brengen vandaag. Zoals gebruikelijk zal worden begonnen met de voordracht. De officier zal u vertellen waarvan u wordt beschuldigd. Ja? Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank, geachte griffier, meneer Vermeijeren, geachte overige aanwezigen. Verdachte wordt verweten dat hij 2 maal in het openbaar heeft opgeruid tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag of tot een strafbaar feit. Ten eerste door op 2 juli 2022 te Tuil tijdens een boerenforum aan te sporen tot gewelddadig verzet tegen ambtenaren van de overheid, mocht het komen tot onteigening van boerenbedrijven. En dit onder meer door het geweldsmonopolie dat bij de overheid rust ter discussie te stellen en te zeggen dat zelfs het wetboek van strafrecht een uitzondering kent op het gebruik van geweld, door te zeggen dat het belangrijk is om strijdlustigheid en strijdbaarheid te laten zien, daarbij het recht op opstand tegen de overheid te benoemen en te zeggen dat als die overheid het geweldsmonopolie misbruikt, we dan te maken hebben met een kwaadaardige, tyrannieke overheid die moet vallen. Hier zet er dus een frame van consensus op. Hè. De Openbaar Ministerie zegt van nou oké, Gideon Vermeijeren die heeft iets uitgeroepen, verzet tegen de overheid. Maar ja, verzet, dat kun je moeilijk definiëren als iets kwaadaardigs. Nee, we moeten het even aandikken. Dus binnen de frame van consensus wordt het ook aangedikt. Ja. Hier, we spoelen even terug. Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank, geachte griffier, meneer Vermeijeren, geachte overige aanwezigen. Dit is dus het OM dat zijn reden voorlegt aan Gideon Vermeijeren. Verdachte wordt verweten dat hij 2 maal in het openbaar heeft opgeruid tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Nou, daarvoor zou je bewijzen moeten hebben. Laat het bewijs zien. Maar er komt nog. Dit is de introductie van het proces. Alleen de lastenlegging wordt hier uitgeroepen door het Openbaar Ministerie. Maar daarvoor moet het Openbaar Ministerie wel bewijs hebben. Ja. En of dat ook daadwerkelijk zo is, of ze daar ook bewijs voor hebben, dat is maar de vraag.
Ja, je kan een frame van consensus opleggen. Dat hebben we bij Wilders ook gedaan. Hè? Wilders heeft gewoon iets gevraagd. Ja? En Gideon Vermeijden zegt van, ja, je mag je verzetten tegen een tyrannieke overheid. Nou, wat gebeurt er ook weer in Iran? Had je daar niet een vrouw die omkwam? Hè? Die moest een hoofddoek gaan dragen en zoiets. Die kwam om. Ja, mensen gingen zich daartegen verzetten. Gingen een hoofddoek in brand steken. En weet u het nog? Weet u het nog? Dan had je die mensen vanuit de politiek die in talkshows gingen. Die gingen haar knippen uit solidariteit en noem het allemaal op. Daar in Iran ging het ook niet echt vreedzaam eraan toe, hoor. Ja. Maar goed, het OM moet dit kunnen bewijzen, wat ze hier voorleggen. Of tot een strafbaar feit. Ten eerste door op 2 juli 2022 te Tel tijdens een boerenforum aan te sporen tot gewelddadig verzet tegen ambtenaren van de overheid, mocht het komen tot onteigening van boerenbedrijven. En dit onder meer. Ja, maar wacht even. Op internationaal vlak wordt er gezegd van nou, Israël, die mag zich gaan verweren tegen Hamas. Ja, dat is gewoon geoorloofd wat Israël doet, daar in de Gazastrook. Dat is zelfverdediging. Nou, als iemand jouw huis komt onteigenen, ja, dus overkopen, hè, is gewoon iemand van de staat die koopt jouw huis over, jouw stuk grond. En als je dat niet wil, ja, is het dan niet dat je je dan verzet tegen die mensen? Is het überhaupt wel eerlijk om te zeggen van nou, jij moet weggaan, jij moet je huis en haard gaan verlaten, zodat we hier zo een grote flat kunnen bouwen, of dan wel zonnepanelen neer kunnen zetten of iets in die trend. Is dat dan wel eerlijk? Ja. Feitelijk neem je het op tegen de grote logge machine, de overheid. Ja. En hier is maar een tak van de overheid. This is just a branch of government and they're basically projecting that Gideon was calling for a violent revolution, whilst no, he said a peaceful revolution. You know, and they laid out that Gideon said in a farmer's video clip that farmers have the right to defend themselves when someone wants to, confiscate their house and stuff. So this is what the Justice Department is laying out. And very, very sad to see that an opposition party is basically banned from parliament, right? As I've said before in Dutch, there were political parties coming together to prosecute Wilders, right? We just saw that. It happened 3 years ago. And now political parties are coming together to prosecute Gideon Vermeijden. And very, very sad to see what's going on in the Netherlands. Yep. En we gaan een stukje doorkijken. Door het geweldsmonopolie dat bij de overheid rust ter discussie te stellen en te zeggen dat zelfs het Oh, maar als ik zeg dat de overheid een geweldsmonopolie heeft, dan ben ik een rare complottheorist. Ja. En hier zo zien we dus iemand van het Openbaar Ministerie die dus de nadruk op legt dat de overheid een geweldsmonopolie heeft en niemand anders.
Niemand anders. Wetboek van strafrecht een uitzondering kent op het gebruik van geweld, door te zeggen dat het belangrijk is om strijdlustigheid en strijdbaarheid te laten zien, daarbij het recht op opstand tegen de overheid te benoemen en te zeggen dat als die overheid het geweldsmonopolie misbruikt, we dan te maken hebben met een kwaadaardige, tyrannieke overheid die moet vallen. En ten tweede door op 10 oktober 2022 in een interview in de podcast Compleetdenkers, welk interview op 13 november 2022 online is gekomen, aan te sporen tot een gewelddadige revolutionaire oproer die de regering ten val moet brengen. En dit onder meer door te stellen dat het werk in het parlement geen zin meer heeft en te zeggen dat het in de geschiedenis vaker is gebeurd dat regimes die zich tiranniek gingen gedragen ten val werden gebracht door de bevolking. Ja, dat kun je toch wel enigszins stellen. Ja. Was er niet de Franse revolutie die de koning van zijn troon ging stoten? Was er niet die Iraanse revolutie die de Shah omver ging werpen? En zoiets. Dus ja, als men het zat is, kan de overheid weinig eraan doen. Ja. En we zien ook de scheuren in Nederland ontstaan. En we kunnen nu ook vergelijkingen trekken met andere partijen, zoals we hier doen bij RHTVLive, om een beter beeld te geven, een breder perspectief, meer begrip voor wat er in Nederland gebeurt. Ja. Daar doen we het voor, gratis en voor niks. Dus deel dit. En ja, we gaan even overschakelen naar Mona Keizer. Die kennen we nog wel, hè. Die zat dus bij de CDA en die is dus naar de BBB toegegaan. Ja, en dit is een debat over asiel en migratie. We gaan even kijken naar wat Mona Keizer hier zo te zeggen heeft. Het is goed om weer in deze commissie te zijn. Ik heb voor 2017 ook, ben ik een jaar of 2 lid geweest van deze commissie. Op het onderdeel asiel. En er is weinig veranderd. Is in ieder geval mijn beeld. Ik benader dit onderwerp altijd vanuit de principe-ethiek. Mensen die vluchten voor oorlog, geweld of vervolging moet je beschermen. So this here is Mona Keizer. She was in the CDA and left that party and actually also left a government. And now she's back at the BBB. And this is about migration into Europe. Maar betrek daar vervolgens ook altijd bij de gevolgenethiek. Wat zijn nou de gevolgen van de principiële keuzes die je maakt? En dan zie je toch dat dat heel weinig gebeurt. Waardoor we nu in een situatie zitten die naar mijn smaak een grote crisis is. Noodsituaties tot gevolg heeft, Ter Apel dat vastloopt. Maar ook situaties waarin we onvoldoende huizen hebben voor statushouders. Het onderwijs met de handen in het haar zit. Hoe moeten al die kinderen terecht, dat ze onderwijs krijgen, maar hoe moet dat geregeld worden? En in de zorg zijn vergelijkbare problemen. En voorzitter, er moet wat gebeuren. Er zijn wat de BBB betreft dan ook de komende jaren geen heilige huisjes meer. En je ziet in de landen om ons heen, in de Europese landen om ons heen, dat dat gebeurt. In Duitsland zwaardere grenscontroles. Met Mario Voigt, de CDU-politicus, met een, wat mij betreft, treffende quote. Gastvrijheid betekent niet dat je je voordeur uit je huis sloopt. Gastvrijheid betekent dat je een keuze maakt wie er welkom is in je huis. Maar wacht even, toen wij de Europese Unie begonnen, dan was het allemaal zonder grenzen en iedereen was welkom en zoiets allemaal. Hè. Geen grenscontroles, nee, dat is verleden tijd. Dat is verleden tijd. Maar nu hebben we dus een asieltoestroom van
duizenden mensen. We weten waarom. Libië is omvergeworpen. Ja, nog heel veel andere dingen in Afrika, wat er allemaal gebeurt. Sudan, oorlog daar zo. En zo heb je ook de Congo, Democratische Republiek van de Congo, wat al 20 jaar lang in oorlog is. Nou, dat komt allemaal deze kant op. Ja. Maar goed, we gaan even lezen wat er in de tekst staat. BBB-prominent Mona Keizer wil snel een halt toeroepen aan de grote migratiestroom vanuit Tunesië. Hey, hadden we niet heel veel geld gegeven aan Tunesië toen? Is Rutte toen niet naar Tunesië gaan jetzetten? En hier heb je heel veel geld, zorg er maar voor dat er zo min mogelijk asielzoekers deze kant op komen. Ja. Dat is trouwens niet zo slim, want er zijn ook bijvoorbeeld Algerije, waar je vanuit kan vertrekken, Marokko, Egypte, Libië, allerlei landen. Maar nee, Rutte gaat naar Tunesië toe hoor, en die geeft wat geld. Nou ja. Om dit te realiseren is een hek om de Europese Unie voor haar niet uitgesloten. Nu ineens niet, hè? Nee. Maar toen Orbán het deed, oh, wat een extremist. Een ultra-extremist. Blablabla. Nou, ze zien dat het open grenzenbeleid niet helpt. Het helpt niet. Ja. En een grote hek om Europa heen, nou, dat vind ik ook niet zo'n geweldig idee. Want dan zijn wij ingesloten. Ja. Het is niet om die mensen buiten te houden. Nee, het is om ons in te sluiten. Ja, zo kun je het ook zien, hè. Toen ik woordvoerder asiel en migratie was, zette Orbán hekken neer. Ja, inderdaad. Daar vond iedereen alles van. Maar dat was de eerste kentering geweest in de grote toestroom. Ja, we laten het zo zien, hè, op de kaart. En dan hebben jullie ook een beter beeld van wat er allemaal gebeurt. We halen de kaart naar voren. Zo. En dan laten we het ook zien. Kijk, hier heb je dus Tunesië, waar Rutte naartoe is gegaan. En hier heb je een paar duizenden euro's. Zorg er maar voor dat er weinig mensen jouw land verlaten en zo. Nou, Libië is kapot gegaan, gedestabiliseerd. En daar heb je nog Niger, Mali, Burkina Faso, Tjaad, Sudan. Daar is oorlog gaande en zoiets allemaal. Dus al die mensen, die gaan allemaal naar Europa toe. Die pakken zich een bootje en die gaan over de Mediterraan. En hup, die komen ergens in Italië aan. Bij een van de schiereiland of dan wel Griekenland. En dat is heel makkelijk te bereiken voor die mensen. En het is zeer, zeer triest dat ze überhaupt vluchten uit hun land. Maar dat is met name door de Westen. Ja. Wij hebben Libië aangevallen, weten we nog? Met de NATO-interventie. Was nergens voor nodig. Als Gaddafi daar nu nog steeds de macht had, dan was er niks aan de hand geweest. Maar nee, we moesten Gaddafi weg hebben. Hè. Oh, dat is een dictator. Ja, is Gaddafi weg? Oh, Syrië. Oh, daar hebben we een dictator. Oh, ja. Ik verzin het niet, hè. Dus Nederland heeft F-16's gestuurd naar Libië toe.
En ja, het is triest dat zoiets gebeurt. Maar ja, dit is dus gebeurd. En hier betalen we dus aan. Hè? Serieus. Hier betalen we aan. En we laten zo even het artikel zien. Zodat jullie ook zoiets hebben van, hey, die Rogier, die praat gewoon normaal. Ja, het is geen rare complottheorist of iets in die trend. Nee, het stond bij de NOS. Kijk, Nederland stuurt militairen en F-16's naar Libië. Oh, wat hebben we toch goed gedaan door bommen te laten vallen en mensen dakloos maken en zoiets allemaal. Oh, wat hebben we toch goed gedaan. Yay! Libië is bevrijd hoor. Nee, het is in een burgeroorlog gewoed tussen een oud-generaal van Gaddafi die de macht probeert te begrijpen. En dan heb je ook nog een internationaal erkende regering met hun coalitie van paramilitaire legertjes en zoiets. En ja, dan is het een clash. Snap je? Dat is al langer dan 10 jaar gaande geweest. En dat allemaal omdat er een machtsvacuüm gecreëerd is in Libië. Ja, en dan creëer je dus ook een machtsvacuüm in Afrika. Ja, degene die wij dus gesponsord hebben om Gaddafi omver te werpen in Libië, die zijn naar het zuiden toe gegaan, naar Tjaad, naar Niger en al die andere omliggende landen. Ja. Dus daarom wordt Afrika niet rijk. Het is steeds een destabilisatie. Ja. Ik vind bijvoorbeeld niet normaal dat Niger, een land dat heel veel uranium heeft en heel veel grondstoffen heeft, dat wordt dan door Frankrijk, werd dat geleid. En Frankrijk kon voor goedkoop, heel goedkoop, uranium opkopen van Niger. En ja, vind je het vreemd dat er mensen zijn binnen Niger die zoiets hebben van, hey, weg Frankrijk, weg. Ga maar weg. Ja, jullie maken misbruik van onze grondstoffen, ga maar weg. Ja, en waarom heeft Frankrijk dat allemaal nodig? Nou, omdat ze dus nucleaire reactoren hebben in Frankrijk om energie te wekken. Ja. En ja, dat is allemaal wat. Maar goed, ja, we hebben het over de asieltoestroom. Dus we hebben dus Afrika zo net gehad. Als we kijken naar het Midden-Oosten, hebben we ook niet veel goeds gedaan voor Irak. Weet u dat nog? We hebben Saddam Hussein omvergeworpen. Ja, massavernietigingswapens. Konden ons binnen 45 minuten raken volgens Bush en Blair. En bleek allemaal niks van waar te zijn natuurlijk. En 1,5 miljoen Irakezen dood in de Tweede Golfoorlog. Ja, nou, dat zorgt dus ook voor een hele grote toestroom van vluchtelingen. Die gaan dan door Turkije en dan gaan ze zo Europa in. Serieus, dit is allemaal gebeurd. Hè? En dan heb je dus een aantal verkiezingen geleden, weet je het nog? Rutte had toen een deal gedaan met Erdogan om de vluchtelingentoestroom. Oh, daar was hij zo blij om. Maar ja, dan kijk je dus niet naar landen die gedestabiliseerd zijn, zoals Libië. Ja. Ik heb het net laten zien, hè. We hebben de F-16's daar naartoe gestuurd. You break it, you buy it. Zo gaat het normaal in de winkel. En Rutte heeft nog niet eens gekeken naar Libië. Nog niet eens gekeken.
naar de destructie die we hebben achtergelaten in Libië. Nee, we hebben ergens anders een vijand. Assad. Nou, serieus. En ja, Rutte die heeft ook zoiets van, we moeten het niet direct gaan doen, niet direct militair ingrijpen. Nee, we moeten een proxy aanmaken. Ja? Een groepje jihadisten die de staat omver wil werpen. Ja, die moeten we gaan steunen en zoiets om Assad weg te krijgen. Ja? Nou, dat heeft ook voor een hele asielstroom gezorgd. Ja? Dit zijn serieuze issues waar we het over hebben bij RHTVLive. En ja, of het ook serieus wordt opgevangen, dat is maar de vraag. Ja, want de Nederlander kijkt toch niet zozeer naar geopolitiek. We laten even. Ik dacht dus dat ik het scherm aan het delen was, maar dus niet. Ik liet alleen de kaart zien. Hier, kijk hier. Nederland gaf steun aan jihadisten in Syrië. En het artikel van de NOS, dat laten we dan ook even zien. Voor de zekerheid. Misschien heb je het al gezien, maar. NOS. Nederland. Stuurt. Kijk. Nederland stuurt F-16 militairen naar Libië. Ja, we hebben Libië kapot gemaakt. En er wordt niet eens gekeken naar wat we eigenlijk allemaal gedaan hebben. Ja. Dit is toch triest? Dat kun je toch niet menen? Ja? Alles wat Rutte heeft aangeraakt is kapot gegaan. Gewoon kapot gegaan. Hij had het over het vaasje. Zo van, ja, Nederland is een vaasje hoor. Nederland is een vaasje. Nou, je hebt Nederland kapot gemaakt, Rutte. En ja, Wilders moet de scherven oprapen. Helaas. Dus, ja. Even kijken wat we nog voor geopolitieke dingen kunnen laten zien. Hier Al Jazeera. Zo. Hier hebben we dan Al Jazeera. En die hebben het over de Gaza-oorlog. Maar ook over de oorlog in Zuid-Libanon. Ja. We weten het noorden van Israël. Het grens tegen Zuid-Libanon aan. En ja, dat is altijd oorlog geweest daar. Zelfs geannexeerd. En zoiets allemaal. En ja, het is daar weer los aan het gaan. Now, Israel has launched airstrikes on several positions in southern Lebanon, targeting Hezbollah. The Lebanese armed group says 6 fighters were killed in the past 24 hours. Let's get more on that live now with Zena Hodda, who is in southern Lebanon. Zena, we've seen a lot of exchanges of fire in recent days, but this seems like a pretty big raid by the Israelis on southern Lebanon. Well, yes, a series of airstrikes targeting what they're calling Hezbollah positions along the border. As of late, Israel has increased the intensity, the pace, the scope of its attacks. But the attacks are also becoming more direct, surgical strikes, direct hits. The casualty toll suffered by the Lebanese armed group Hezbollah really is testament to that. 6 fighters in the past 24 hours. In the past week, Hezbollah lost 17
fighters. Now, since the conflict began along the border 11 weeks ago, the group lost 113. So you can see the relatively high death toll in recent days. Now, sources are telling us that Israel is using technology. It is a technologically advanced army. It has drones in the sky. They don't leave the skies of southern Lebanon, not just along the border, but in other areas of Lebanon considered to be Hezbollah strongholds. They are also intercepting telecommunications equipment. In the first few weeks of the conflict, Hezbollah attacks really concentrated on targeting Israeli surveillance towers, cameras along the border. It wanted to blind the enemy, but there's only so much it can do with drones in the skies, 24/7 in the skies. Now, Israel, no doubt, stepping up the pressure. It is part of a negotiating tactic, because what Israel wants is for Hezbollah to agree to withdraw from the border, to pull back from the border, so that the tens of thousands of Israelis can return to their homes in northern Israel. Now, while Israel says it prefers diplomacy, it is also threatening war. But Hezbollah, too, is not fazed, saying it is ready for any, quote, aggression against the group or against the country. Nou, daar kunnen we het zien, mensen. Er zijn plannen om dus het zuiden van Libanon aan te vallen. Die liggen op tafel bij Netanyahu. En ja, het is onvoorstelbaar dat dit allemaal gebeurt. We weten nog dat heel veel mensen in Israël gingen demonstreren tegen Netanyahu. Dat weten we nog. Die wou het constitutionele hof omzeilen. En dat hebben we ook heel vaak in beeld gebracht. Israel demonstration. Zo. Hier zien we dus heel veel Israëliërs op straat die protesteren tegen Netanyahu en de machtsmisbruik. Want hij kan het constitutionele hof dan omzeilen. Ja, geen consequenties voor Netanyahu als hij dus zoveel mensen inzet en ook vermoordt. Alles niet in zijn handen. Hoeveel mensen eraan doodgaan. Dus dat is dat. Heel veel mensen aan het demonstreren geweest tegen Israël. En we gaan ook even kijken naar TLDR. Die had ook iets interessants over de Rode Zee. Ja, en waar lag het ook weer precies? Nou, dat laten we dan even zien. Heel erg belangrijk dat we hier een overzicht op hebben op wat er allemaal gebeurt. Hier heb je dus de Rode Zee. En landen als Djibouti. Landen als Djibouti hebben dus heel veel basissen van heel veel landen. Dus er zitten Europese landen, Duitsland en Italië hebben hier zo een basis. Amerika heeft een basis. Zelfs China heeft een basis in Djibouti. En dat komt allemaal vanwege de route dat dan genomen wordt met tankers en zoiets. Ja, dat gaat dan door de Rode Zee. En dat komt dan aan bij de Suezkanaal. En dan kom je dus in de Mediterraanse Zee. En hier hebben we de Suezkanaal. Als je dat even inzoomt zo. Hier, Suezkanaal. Dus erg belangrijk om dit allemaal te weten. Maar zoals aangewezen bij RHTVLive, hebben we het ook over de oorlog in Jemen gehad. Saudi-Arabië die probeert eigenlijk een regering te installeren in Sanaa. En dat lukt niet echt, omdat de Houthis daar de macht hebben. En de Houthis die zijn dus
eensgezind met de Palestijnen in Gaza. En die hebben Israël de oorlog verklaard. Ja, dus al die schepen die hier allemaal langs varen, de Rode Zee, het Suezkanaal in, die zijn doelwitten voor de Houthi-rebellen in Sanaa. Ja. En de Houthi-rebellen die worden gesteund, al ontkent Iran het, maar ze worden gesteund door Iran. Ja, al wordt het ontkend. En ja, we gaan zo even kijken naar TLDR. Die had het mooi omschreven. En ja, die kunnen het beter omschrijven dan ik, waarschijnlijk. Dus wacht even hoor, zo. Hier, why the Red Sea has become a new battleground. Dit is wel van 2 weken terug. Maar goed, het is nog altijd gaande. This is your daily briefing for Monday, the 4th of December, 2023. On Sunday, a series of attacks were launched from Houthi-controlled parts of Yemen against 3 commercial vessels in international waters in the Red Sea, a shipping artery vital to the global economy. The US military said its USS Carney warship shot down 3 drones, while 2 of the shipping vessels were hit by missiles, though there were no casualties. The first ship that came under attack was the Unity Explorer, which the US military described as a Bahamas-flagged, UK-owned and operated cargo ship with a crew from 2 nations. The USS Carney detected the incoming attack and shot down an unmanned aerial vehicle. In a separate attack later that day, the Unity Explorer was struck by a missile fired from Houthi-held areas in Yemen, and while the USS Carney was responding to the distress call, another inbound drone was detected and successfully shot down. No injuries were reported. Later, on Sunday afternoon, another ship, called the Number 9, was struck by a missile, with damage but no casualties. The Number 9 is a Panamanian-flagged Bermuda and UK-owned and operated ship, according to the US military. An hour later, a third ship, the Panamanian-flagged Sophie 2, reported that it was struck by a missile, but did not receive significant damage. While the USS Carney was responding to its distress call, an incoming drone was detected and shot down. The Sophie 2 was crewed by sailors from 8 countries. A Houthi spokesperson said the Iran-backed group had attacked 2 Israeli ships, though the Israeli military says the ships in question have no connections to Israel. US Central Command said the attacks represent a direct threat to international commerce and maritime security. That is a direct threat. Yep. Ja, dat is bedreigend. De situatie rondom de Rode Zee. En we gaan een andere filmpje van TLDR bekijken. En deze is dan wat recenter. Van 1 dag geleden. En we gaan even hier naar kijken. Video is brought to you by Henson Shaving. Late last week, 4 of the 5 big shipping companies announced they would no longer be sailing through the Red Sea after a series of drone and missile attacks against commercial maritime traffic by the Houthis, an Iran-backed militia that controls most of northwestern Yemen. Worried about the impact on oil prices, Western navies have stepped up their presence in the region, and there's now talk of direct US intervention against Houthi bases in Yemen. So, in this video, we're going to explain why the Red Sea is so geopolitically important, why the Houthis are attacking ships in the area, and what might happen next. Before we start, if you haven't already, please consider subscribing and ringing the bell to stay in the loop and be notified when we release new videos. So, to understand this story, you need to understand why the Red Sea, and specifically the Bab al-Mandab Strait, is important to global shipping. Broadly speaking, there are 2 reasons.
First, it's the main trade route between Europe and East Asia, including countries like Japan, China and Vietnam. Europe and East Asia do a lot of trade, which is why something like 30% of all global container traffic goes through the strait. Dit is ook de reden waarom in de jaren 50 had je de Suezcrisis, kennen we nog wel. Egypte wou de Suezkanaal in handen hebben en Engeland en Frankrijk wouden dat niet. Omdat het zo'n korte route naar India, zoiets. But second, and more specifically, it's an important trade route for oil, connecting oil-producing states around the Persian Gulf, like Saudi Arabia, Iraq and Iran, to oil-consuming states in Europe. Just take a look at this map of global maritime oil exports. As you can see, about 5 million barrels of oil, roughly 10% of the world's seaborne oil, pass through the straits every day. Since Putin's invasion of Ukraine and the 5 million barrels of oil. Ja. Laat het nou net zijn dat Nederland een contract heeft getekend met Qatar voor LNG, Liquid Natural Gas. Ja, en waar gaat dat doorheen? Ja, je raadt het al, hè? Door de Rode Zee. Ja, dus wie weet, misschien gaat het nieuwe kabinet bepalen dat er in Groningen weer geboord kan worden. Dan zijn we niet afhankelijk van die lange transportroutes en zoiets. accompanying disruption to Russian gas supplies into Europe, it's also become an increasingly important trade route for liquefied natural gas, coming from places like Qatar, which is one of the world's leading LNG exporters, around the Arabian Peninsula up to Europe. It's only going to become more important in the future as Italy, France and the Netherlands all signed multi-decade LNG contracts with Qatar in October. Ja, wat heb ik je gezegd? Nederland heeft een contract getekend met Qatar. Het is niet gelukt tijdens de WK. Maar we gingen een andere delegatie van het kabinet naar Qatar toe. En hebben we contracten getekend voor LNG. Ja, liquefied natural gas. En ja, dat komt dus uit die streek. Dus we kunnen een energiecrisis verwachten als dat escaleert bij de Rode Zee. Ja. Dus we verzinnen niks hier. We laten alleen de frame van realiteit zien. Ja. En ja, ook iets heel erg interessants. Het heeft niet zozeer met geopolitiek te maken, maar wel een heel interessante zaak. Epstein did not kill himself. Ja, er komen namen vrij van topcliëntelen en mensen die dus geassocieerd zijn met Epstein. En 100 zoveel namen komen vrij, 170 of zo. Rond die getal. Paul Joseph Watson, die vertelt er meer over. A massive break in the Jeffrey Epstein story, as it's revealed that over 100 of his high-profile associates will be named on January 2nd. Over 170 prominent individuals are going to have an inauspicious start to 2024 that they hadn't bargained for. Judge Loretta Preska wrote, unsealed in full next to the names of 177 those who are Epstein's friends, recruiters, victims and others whose names will be revealed when the material is released within the coming weeks. The judge gave any potential does 14 days to object to their information being made public, meaning many of them face a mad last-minute dash to keep their links to Epstein secret. That's going to ruin Christmas for a lot of them. However, the Mail reports that the batch of 177 does is the final group and includes many who were notified by the court but did not object to documents with their name on them being made public. Anyone else starting to feel that this will just be one big non-event? Will any more information be uncovered as to the activity of those already revealed to be on the Epstein flight list? I'm being sarcastic, of course, but I think some actually do fall into that bracket. People like RFK Jr., whose ex-wife was personal friends with Ghislaine Maxwell. You weren't ever on Jeffrey Epstein's jet, were you? I was on Jeffrey Epstein's jet 2 times. Jeffrey Epstein's Lolita Express. Now,
RFK Jr. was er maar 2 keer op, volgens RFK zelf. Kan zijn dat hij vaker erop is geweest, je weet het niet. Maar de vrouw had dus contact met Ghislaine Maxwell. Die ronselde dus jonge meisjes op voor Epstein. En ja, wie weet hoe groot deze zaak is. Ik zie toch ook wel verband met Harvey Weinstein. Ja. Maar ja, goed, dat is mijn complotgeest. Times I was on it in 1993, and I was on it and I went to Florida with my wife and 2 children to visit my mom over Easter. My wife had some kind of relationship with Ghislaine Maxwell. Will we glean any more information as to why Bill Clinton was on Epstein's plane? 26, count them, 26 times over the years. Completely. Ja, wat deed Clinton eigenlijk op de Lolita Express? Ja, wat deed Clinton daar zo? En hoe ver is dit een internationaal netwerk? Welke Nederlanders zijn er prominent in Epsteins lijst? Ik vraag me dat af. En ja, als het allemaal vrijkomt, ja, wat gaat er op juridische vlak gebeuren dan? Epstein kun je niet meer vervolgen. Ghislaine Maxwell zit ook vast. Dus ja, moeilijke zaak. En ja, we gaan ook even kijken naar Dave Paulides. Die heeft alweer een nieuwe filmpje van Missing Truckers. Deel 9 is het alweer. Hier zo, Missing Truckers. En ja, executive producer is er ook bij. Hak. En we gaan even hier naar kijken. Late. She wants an extra cup of kibble every day. If she says, if I have to stay in here, Dad, and listen to this every other night, I need an extra cup of kibble. Demanding. Okay, yeah, you're a good girl. Yeah, you're a good girl. And she is a really good girl, too. Yeah. All right. Okay. So we're on with the show here. And this is a missing persons segment. And episode 9 on the Missing Truckers series. I tell you, I don't think I've ever done a series, besides the Bigfoot 20 segment series, that had as many people stirred up from all gamuts of my background. Got a really good friend who's a state director for MUFON. And he said, Dave, when are you going to drop the bombshell on these people? I said, well, yeah, let's keep this going. And he said, yeah, I can see where this is going. He goes, this is stellar. He says, this is worth a couple conference appearances for you to explain this to the world. And I said, yeah, I get that. And another friend of mine said, hey, have you heard about this trucker over here or this trucker over there? Yeah, I've heard about almost all of them, if they're current. And people have asked me, well, why don't you talk about these current cases? I want you to understand, when somebody goes missing, those first 60 to 90 days, the case can change 180 degrees. It can be looking like the person was murdered and left in a field, and it could turn out that they ran away with their girlfriend and they're living in Florida. A lot can happen. Now, I would rather wait for a case to be 60 to 90 days old before I start talking about it, because things start to filter out. Times change, investigations are more complete, more witnesses are interviewed, there's more information out there in the public spectrum, and
there's less of a chance of looking like an idiot. So I know about these recent cases. I'm waiting on them. And before the series is over, I'll definitely be talking about them, so don't worry. But there's a lot of older, but not ancient, older cases that are very weird. Are you done, Huck? Okay. You're a good girl. Thank you for coming by. You have a good night. Go out there with mommy. Okay. See how quickly she gets bored? I really sincerely hope you don't get bored that quick. All right. Case number 1 involves a man named Bruce. Oh, here she goes. Bruce Miller, 47 years old. Went missing February 20th, 1984. It's a picture of Bruce. Now, Bruce, 47 years old, right in that middle tier of people that have gone missing in age. I-84, he was on I-84 east of Nampa, Idaho, when he vanished. Now, here's Nampa. This is 84. And he was near the East Goin Road exit. Kind of see that? Move it up a little closer for you. When Idaho State Troopers found his big rig jackknifed in the road. They said there were icy conditions, stormy. When they get a call about a truck jackknifed, they get out there and sort on the side of the road. So they think, well, maybe the driver got hurt, so they start searching. Well, Bruce was married to Teresa Miller, and they both resided in Danville, Illinois. Now, on this trip, he was driving an empty semi to Thermocold Corporation in Nampa and picking up a load of frozen French fries. Figures for Idaho, right? In fact, the biggest supplier of French fries for McDonald's is in Idaho. And I knew that because I knew a lady that was an accountant for the company. So he's picking up the French fries, he's en route, he's going the right direction, he hasn't gotten to Nampa yet. During the storm and icy roads, he spins the truck out, he disappears. Well, that was on February 20th. The 21st, the semi was starting to be removed from the road, and the state troopers in Idaho decided to do a search of the area just to make sure there's not some body laying around. And they were concerned that maybe he jackknifed and hit somebody, and maybe it was a motorcycle or something, and drove it off the road. I don't know what they were thinking, but it was good. They did the right thing. So they spent the whole day searching the area. And they called Bruce's dispatchers for Apple Truck Lines in South Dakota, which is where he worked. Well, they checked with the dispatchers, and the day before he disappeared, actually the day he disappeared, earlier that day, he checked in with them and said he was on time, en route, everything was good, and he'd be with Thermocold the next day. Seems plausible, everything was right. So they contacted his wife, and she hadn't heard from Bruce. And they also had her contact the son, who was a petty officer in the Navy, and he hadn't heard from Bruce. So all the important family contacts were made. Nobody had heard from him. So they even went out the next day, a third day, and searched the area again. And then searched the area between the off-ramp and the nearest services in case he tried to walk out and maybe froze to death. And in that process of checking all the local services, they were trying to see if possibly he had made a service and got a driver and got some help and got out of there. All of it was nixed. They couldn't find anybody. There were no tracks, there was no body, there was
nobody at a restaurant or a gas station that had seen him. So the Idaho State Police decided that they would put out a Northwestern bulletin on Bruce to Washington, Idaho, Montana, and Oregon, trying to see if they could find him. And what that is, they still use this by the way, it's a teletype. I know it seems ancient, but a teletype goes out to whatever police departments in a certain boundary are there. And you all get these, and hundreds of them sometimes come in a day. And depending on what it is, missing person, homicide, suspect, whatever, it goes to that different department. And they look and they say, oh yeah. Well, Idaho police put this out, and they made a press release about it, and they said that this is a huge mystery to them because the trucking company said Bruce was extremely reliable. They've never experienced this with a driver, and they were more concerned than anything else. So 10 days after the truck jackknifes, March 2nd, Bruce wakes up in a ditch along the freeway in Southern California. He says he makes his way down and off the road, and he gets to an Amtrak station somewhere in LA. And as he's walking along, he sees a newspaper rack, and it says LA Times. And it said something clicked in his mind that he shouldn't be there. So he kept walking, and at the Amtrak station, he came across two police officers. And he asked them for assistance. Just like there's the vast majority, folks, 99.9% of all the policemen out there that I've ever met are just good-hearted souls. I don't really care what you think. I'm just telling you from my entire experience. And when you come across somebody who's deeply in need like this, you help them. And that's what happened. These guys helped him. So the police officers take him down to the station, and immediately they called the FBI. FBI sent out a bulletin to the Western United States in their offices and police departments saying that they had this person here in the LA Bureau that is claiming amnesia and has no idea where he was from or where he was going. The smart thing LA did here was get a hold of the FBI. Now, we've seen these cases before, right? There was one trucker in Pennsylvania who ended up in Florida. Dave talks about this in part 8. Ja, er gebeuren heel vreemde dingen in de wereld. En deze gast hier is dus van de ene plek in Amerika wakker geworden in een andere plek. En ja, geheugenverlies en noem het allemaal op. Het schijnt heel vaak voor te komen. And the FBI slowly started to put the pieces together. Bruce was interviewed by the press, and in the hopes that the press would get his picture and his name and his conversation out, and somebody somewhere would identify him. And he said something very interesting. He says, "Every bone in my body aches, and I have no idea why." That's weird. Well, eventually, LAPD gets him in the station, and they pat him down, and they find 21 cents and his driver's license. He didn't even think he had a driver's license. He didn't have a wallet, but he had a driver's license. So that kind of opened the door to who he was. They got a hold of Idaho State Police, and the state police said, "Yeah, we're looking for him. We're concerned. Tell us what you know." And they tell him this story.
And they said, "Wow, that's hard to believe." And they said, "I know, but that is the truth." So Idaho police asked LAPD and FBI to ask him if he remembers why it was in Idaho. And he says he remembers being in a truck accident, but doesn't remember getting out of the truck. Now, that's pretty weird. So LAPD puts him in the hospital to be evaluated. Hospital states that he's dehydrated and he has no visible injuries, no injuries that they could find, and that he was probably wearing the same clothes for the last 10 days. And off to the side, they're probably saying, and he's getting ripe. So Dave was talking about Idaho, right? And the trucker ends up in California. Nou, voor de Dutch audience, voor de Nederlandse kijker, laten we dat zien. Hoe ver de afstand is. Hier hebben we Idaho, de staat van Idaho. En hier hebben we dus LA. Toch best wel, je moet door Nevada heen. Of door Oregon. En zo kom je dan in het noorden van Californië. Dus een heel afstand gereisd. And Dave was also talking about some guy in Pennsylvania. Now, over here we have the state of Pennsylvania, beautiful state. And the dude was driving around towards Ohio, and he ended up in Miami. You know, how did that happen? Very, very interesting. Heel erg interessant om dat allemaal te onderzoeken. Wat is er nou gebeurd? It sounds like to me that someone Mickey'd him. Yeah, who knows? Who knows? You know, it is very, very interesting to theorize on what happened. Maybe it's a UFO. Who knows? I don't. Dave Politis puts a question mark behind it. You know. Only thing we do know is that these people wake up somewhere else in the U.S. So it's the same drug that crooks use in Central America. They kill people, empty bank, cancel them, stop short-term memory. Yeah, that's interesting. Interesting. Yeah, who knows? It is something to look at. You know, there are many cases in the U.S. and also in Canada. So have compassion for the other person, you know. There are so many people missing in the United States and Canada. And these people end up at billboards and, you know, time forgets these people. And the families still have an open wound that they cannot close. You know, have empathy for the other person. Put their situation in your shoes. You know, I understand why so many people from South America and Middle America try to enter the United States, or not even try, you know, they come in droves. But I understand, you know, Panama and Costa Rica and Nicaragua and all those other countries are not stable, you know, very hard to find a job or to keep a job and to earn some money, you know. These countries
are intentionally poor countries. You know, there's an intention to make these countries poor and corrupt and all that. So it's all because of the world government. You know, they want to create all this chaos so countries come together and say, we need a world government. They can solve all the problems. Yep, that's the big plan. So this is why Venezuela had their referendum for 2/3 of Guyana. You know, it's to destabilize other countries. So, yep. People need to realize that. Mensen moeten beseffen dat de vluchtelingen worden gebruikt door schaduworganisaties om te destabiliseren. Ja, om kapot te maken. Ze maken zoveel mogelijk kapot. Deindustrialiseren. Deindustrialize the Western nations and make them into hellholes. Yeah. So they abide by the world government. The world government is going to solve it. Yeah. You think so? Dit gebeurt allemaal, mensen. En we still don't know who blew up the Nord Stream pipeline. We still don't know, right? There was the European Parliament that had their investigation with other surrounding countries such as Denmark, Germany, Sweden, and Poland. And it's still not certain who did it, even though the US says, hey, we did not do it. We did not do it, but it was Ukraine that did it. So we are supporting a country that is disrupting the infrastructure of Europe. You know, can you imagine that? Echt zeer, zeer triest wat er allemaal gebeurt. Maar dit gebeurt. Ja, en er gebeurt nog veel, veel meer. There's a lot more happening in the world. Keep your eye on Turkey, you know, because Turkey is basically a NATO country, and NATO wants to keep Turkey within NATO, but Turkey does not want that anymore. They went to Germany to ask for new planes, and they did not get planes. Nope, no planes for you, Mr. Erdogan. Nope. So Turkey says, okay, that's a bit of a squabble we're in, but we're going to make our own plane. Ja, we gaan onze eigen vliegtuig maken. Ja, en dan zijn we niet van NATO afhankelijk. So we're going to show the new jet fighter of Turkey, the Khan. Önümüzdeki yıllarda ordumuzu bu uçaklarla, İHA'larla, helikopterlerle donatarak dosta güven, düşmana korku salmaya
devam edeceğiz. So there we see Turkey making its own jet fighters because NATO is not supplying them with jet fighters. And Turkey is also buying Russian ammunition and rockets and stuff like that. So if we look at geopolitically, what's happening, we see Turkey shift towards Russia, coming closer towards Russia. And who knows, maybe they'll shift sides as we've seen during the Syrian civil war, right? Yeah, they were supplying the terrorists. Yeah, it was Turkey. So it comes down to this. The leadership in many of our countries are corrupt and on board with the WEF. Yep, those are the shadowy organizations that we are fighting and we are exposing. Yep, the tip of the spear. We're also giving geopolitics, and that all for free. It is our planet. We share this planet with many, many other cultures and stuff. And the only thing we want is peace. Peace. That's what I want. I want my kids to grow up knowing that, people are safe wherever they are in the world. I want people to grow up at a nice, old, ripe age and, have a happy life without government interference, without government saying, you said something that is not allowed. We're not allowed. Who are you to say what is allowed or what's not? Is that not for me to decide what I say? For all you YouTubers and I know a lot of YouTubers are banned because they put the elections, 2020 elections, in doubt. Well, I also doubt the 2020 elections. You're not telling me that Grandpa Joe, who never left his basement, got so many votes, whilst Trump was, crossing the country with thousands of people supporting him. And it's very weird, but that's what happened, And me as a foreigner, hearing that basically people from 1860 got to vote, that is very, very suspicious, is it not? It's the frame of consensus that was being built by the Democrats, right? And the frame of consensus is the frame of mind which Joe Biden is in. He was there during the racial division. That was his frame of mind, and he's projecting that on to schools and stuff like that. Critical race theory or whatever it's called, So American politics is going downwards, and the way I see it, the new Speaker of the House is not better than the old Speaker of the House. He just passes bills and stuff like that, so he's not much better.
And America needs to realize that, you know, a shift needs to be made. It's not about the color of the skin. It's about what you do that matters. You know, that is what matters. Not the color of the skin, not the religion that you have or whatever else. You know, it's what you do that matters. And we are giving a geopolitical view of what's happening around the world. And also America, we got our eyes on America too. So what else is there? We have Natasha Maeve with new songs. Let's see. This premieres in 31 hours. She has new songs coming out. So, and we're going to take a look and listen to her newest song. I believe this is the 4th album, and glad she's back on YouTube. She got notified by the YouTube overlords because she was questioning the jab. So we're going to take a look at this here. I break myself free from the black iron prison bars. Even if only momentarily, I feel a oneness with the stars. I poke the paper with the needle point of the pen to recreate what I see. That ink dot is a star, and that barely visible speck is me. When I realized how small it was, I finally felt free from something and nothing. Feeling good, who would have thought? It's always getting flipped, trying to make us feel like if we're not something, then we must be nothing. Whatever that means, I shake my head and move on. Stay strong, keep looking up at the night sky. Yet I always seem to find myself questioning where we truly are. I poke the paper with the needle point of the pen, like a stab to the arm. My music's been getting banned. I don't care, the thing is I can handle it. I remember sailing away in nothing but a hardship, feeling colder than Antarctic. When the thought entered, I disregard it. They want you confused, dizzy like you car sick, brainwashed, lethargic. They want you catching charges. They heartless, they're heart sick. Me, I'm anarchic. What goes around comes back around. Life's karmic. Is this really a starship? A ship in space that's about to sink? I'll be running out of ink. Did you pop the pills from the shrink? Did you forget to think? Don't think. Where did some go? That's something we could never know. See, it's only so long that they let the true stars glow and let the knowledge be known. Now they rapping like a drone. They can't fly out of the zone, only doing what someone else condones. You're just a drone. They could never own me. No, I'm not the only. But damn, I sure feel lonely. They could never own me. No, I'm not the only. But damn, I sure feel lonely. Yeah. I wanna break free, but I can't. It's a black iron prison bars. You can't just disappear. So I fight the evil every day, and don't let anyone or anything sway me from the path that I chose. With that I stay. It's a decision I made. I'm on a mission. And even though I am nothing, inevitably, I will do something, even if it's nothing. They could never own me. No, I'm not the only. But damn, I sure feel lonely. They could never own me. I know I'm not the only. But damn, I sure feel lonely. Population acting like the drones, only doing what someone else condones. They're bought and sold. It's getting old. You're
bought and sold. It's getting old. They could never own me. No, I'm not the only. But damn, I sure feel lonely when you look around and almost everybody's owned. They could never own me. No, I'm not the only. But damn, it sure gets lonely when you look around and almost everybody's owned. Bought and sold. Yeah, they drones. Bought and sold. It's gotten old. Yeah, they drones. Bought and sold. It's gotten old. It's gotten old. Yeah, they're owned. It's gotten old. Bought and sold. They could never take my soul. They could never take my soul. They could take my body. They could take my home. They could take everything that I own. We own nothing, and they did. But they could never take my spirit. They could never take my soul. They could never take my spirit. No, they could never take my soul. Oh, no. They can never take my soul. No. They can never take my soul. Almost everybody's bought and sold. Almost everybody's bought and sold. Indeed. You know, you are the light. Don't let the darkness divide you. You know, we have a goal. We have set a goal, which is world peace. The stars, that's our goal. We must reach to the stars, right? But that is another step to take. The first step is world peace. That's what we need. We need intelligent minds and, people who are willing to have a solution, right, to conflicts. We don't want conflicts anymore. We don't want to be ruled over by bureaucrats, right? We want freedom. That's what we want. Keep the light on, right? Very, very important to keep the light on. So be aware of what's happening, and who knows what's going to happen next year. So this is a prelude of the dark road ahead. So I thank you all for watching. Doei doei en we zien ons.